wish me some bracelet. 对旅客死缠烂打，穷追不舍。How much can you earn in one day? But then, sometimes not. No money at all. 在马路上铤而走险， Nhưng trên kỳ riêng các bọn làm mà bị nhục lời. 穿梭于街道讨生活的儿童是金边市容的一部分。Hi. No, I don't buy anything. Why not?这次我来到了柬埔寨的首都金边。柬埔寨是个历史悠久的国度，公元9世纪到14世纪的吴哥王朝是它的鼎盛时期，创造了闻名于世的吴哥文明。自1863年起，这个国家先后被法国和日本占领，直到1953年11月9日才获得独立。1960年代，柬埔寨陷入内战，当地的共产党赤柬在1975年攻占了金边。在赤柬3年零8个月的管制，柬埔寨进入了被诅咒的黑暗时期，估计有至少200多万人死于饥荒、劳役、疾病或迫害。1990年代，柬埔寨大致上恢复到赤柬管制前的状态。今天的金边是个热闹喧哗、充满活力的城市。然而，赤柬对这个国家的迫害所造成的社会影响却是深远的。走在金边的街头，随处都可看得到小孩子们向我们这些游客兜售小东西。到底为什么这些孩子们会走上街头？他们的背后又有怎样的故事呢？柬埔寨的人口为1500万，大约1/3是年纪18岁以下的青少年。近10几年来，柬埔寨政府积极建设当地的经济，然而不是每个人都能从中获益。仍然有20%人口在贫穷线上挣扎，另外20%则是平民。人口中18%年龄介于5到17岁的孩子都必须工作来贴补家用。街童在柬埔寨极为普遍，据统计，单单在金边就有大约1万到15000个儿童在街上讨生活。Hello, miss. Where you come from? I'm from Singapore. How long you stay here? About 6 days. What is your name? My name? You want to know my name? Joanna. Joanna. Yeah. Your name? Nak. Nak. Okay. Would you like some buy bracelet? Okay. How much is it? 3 for $1. Where do you get these bracelets from? Who makes them? My mom make. Your mom is over there. Yes. Can you bring me to see your mom? Yes. Okay, here's for you. Okay, come, let's go. 现年13岁的 Nak 来自一个大家庭，有8个兄弟姐妹。他在家里排行老6，6年前开始到街上兜售自家编制的手环。
由于他的哥哥姐姐们都有各自的家庭和生活，所以他是9个孩子中唯一一个定时给家用养家的孩子。This one. The yellow one. Yellow. Yeah. Take a big for you. Okay. 洞里萨河畔是金边旅游区的中心地带，沿路都是餐馆和旅店。Nak 的母亲和外婆每天早上会带着 Nak 的弟弟妹妹到这里的步行街摆摊卖饮料。闲暇之余，也编制手环供 Nak 兜售给来来往往的游客。Yeah, this is my mom. Hi, sister. This is my sister. Your sister, Yes, my brother. brother. Okay. So this is your whole family, everybody. Yes. 阿姨，你为什么会在这里摆摊呢？我票在笑，我接真大人城。那么你这样子摆摊合法吗？ ខ្ញុំលក់បានពេលព្រលឹមដល់ម៉ោង5ផុតពីម៉ោង5គេដេញឲ្យយើងចេញពីហ្នឹងណាយើងចេញពីហ្នឹងទៅដល់ពេលម៉ោង8យប់យើងបានដាក់លក់ទៀតដល់ម៉ោង10ម៉ោង2 10អីណា 为什么会让孩子们在街上卖东西呢？不会担心说会影响他们的学业吗？ ខ្ញុំជួយឲ្យគាត់ជួយលក់ជីដូរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានលុយទៅរៀនខ្លះបងផ្ទះគេឲ្យជួយខ្ញុំលក់អត់ទៅបានអញ្ចឹងគេដេញរហូតអញ្ចឹងណា 你的先生他有工作吗？ Sạp គាត់ sạp. កាត់ផ្សាហ៎មុនគាត់អត់បានឈឺគាត់ជួយយកចាំកូនចាំអីចឹងដែរណាគាត់ជួយរកស៊ីរកអីចឹងគាត់រត់ផ្លោគាត់អីចឹងណាដល់ពេលគាត់ឈឺទៅគាត់ធ្វើការលេងកើតខ្ញុំក៏ឲ្យកូននឹងចាប់ដើមមុខកបោ Nak 的母亲在街上非法摆摊有17年了，除了常常被赶，摊子还曾4度被稽查员充公，搞得血本无归。自从丈夫6年前精神失常后，养家糊口的重担就落在她一个人身上。由于收入不稳定，日常生活都成问题，更别说供孩子上学，只好让孩子走上街头赚外快。 那你可以教我怎么做这个吗 ចាខ្ញុំរៀនបាន ？OK， 你示范。哎，绕着腰。哦 ，OK， 就是让它可以绷紧。哦，这样竖起来，它就变成那个编织的那个感觉出来了。OK， 阿姨，你这样子编一条要多久的时间？ 2 នាទីធ្វើបានមួយ 那你一天能够编几条这些手环？ ថ្ងៃធ្វើបាន50កង 哇，不少哦！我试试看可以吗？耶，好棒！真的是很好玩。凭我自己以前在小时候做 friendship band 的经验，是说你要做的美的话，那还是要花一点功夫的。How many hours do you have to work in a day? Like 8 hours. 8 hours? That's quite long. Then how much can you earn in one day? $10. What do you do with it? I give to my mom. My mom pay for my school, for rent house, for my brother, food, some food. Oh, I see. 啊，他很乖嘞，他把所有的钱都给妈妈。我觉得如果是新加坡的青少年，如果他们出去打工的话，他们也是把所有的那些零用钱呢收起来，然后去买他们自己喜欢的东西。所以他算是乖孩子了，都是在养家。You're a good boy. One, two, three, nyam nyam. Oh. 几乎每个金边的主要路口
都会看到一些小孩和妇女手持茉莉花串和鸡毛帚，穿梭在繁忙的路上，向等候交通灯的车主兜售花串、乞讨或为车子扫尘。Hello, you speak English? Hello. No? What are you doing? You cleaning the car? បងណាទៀតបងខាងបងបង No, thank you. 好几次，我们的车子路经洞里萨河畔附近的昂顿碧夏街时，都会碰到一对小男孩和一个失明的婆婆在马路上乞讨。于是我决定下车去了解他们背后的故事。虽然在昂顿碧夏街行驶的车辆时速不快，但是看到老婆婆和那2个小弟弟在车水马龙的路上穿梭，心里总会为他们感到担心受怕。到底他们为什么要冒着生命危险在马路上讨生活呢？由于听说前一天已经有一群街童在这里被当地交警带走，于是我决定带他们到一个安全的地方，好好的坐下来聊聊。跟我来，来，จ้า我们去喝水。จ้า月，你今年几岁了？ខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំ 哦，这样有上学吗？上几年级？ ខ្ញុំទៅសាលាឆ្នាំទី4你一天会花大概几个小时在街上刷车子呢？ ខ្ញុំដើរបោះណាំពី1ម៉ោង 哦，这样不累吗？不会影响功课吗？ អត់ប៉ះពាល់ទេណាខ្ញុំរៀនទៅយប់ Riek 有4个兄弟姐妹，在家里排行第2。2年前开始和13岁的哥哥 Duong 一起陪外婆到街上讨生活。通过行乞和扫尘，他们一天可赚取大约3到6万瑞尔，相等于新币10到20元。阿婆，你们在街上工作最大的挑战是什么呢？ បើថ្ងៃណាគេចាប់ខ្លាំងគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានមករកដើម្បីខ្លាចគេចាប់ខ្ញុំយកទៅបណ្ដុលគេវេទនាចៅទៅមុខទៀតបានមើលដល់មើលនាយអាយលេចកើតបានលុយតិចតួចខ្ញុំទៅផ្ទះវិញ 每10辆车子内大概会有几辆开窗，然后给你们钱呢？ ក្នុងមួយស្តុបហ្នឹងសុំចំនួន10ឡានហ្នឹងបានត្រឹម2ឡានទៅ1ឡានទេម្ដាម 街上的车子那么多，然后来来往往，难道你不担心孩子们跟你自己的安危吗？ ខ្ញុំតាំងពីដើររហ្នឹងមកអត់ដើរជួបប្រទះមានឡានប៉ះក្មេងអីផងម៉ូតូប៉ះផងអត់ផងអត់មានបានដើរឃើញមានប៉ះហ្នឹងម្ដាម 外婆见我对他们一家很感兴趣，就邀请我和他们一块儿回家。我当然乐意接受。 这天，我在路边结识了刷车小孩 Riek 和他的家人。Riek 的外婆邀请我到他们家坐坐。为了省钱 ，Riek 一家3人共乘1台摩托德士。我这才知道，他们每天就是这样搭摩托德士往返洞里萨河畔附近的昂顿碧夏街上班的。 一天来回要花上大约新币4元。看到他们3个人骑在摩托车上，没有戴头盔，然后又那么挤，我是有替他们捏了一把冷汗。
孩子们告诉我，他们的父亲在一场车祸中断了一条腿后，便离家出走。母亲目前在一家制衣厂工作，工资却很少，不足以养活一家大小。他们因此不得不帮忙养家，但由于年纪小，找不到工作，只好陪外婆在马路上讨生活。哦，所以这些是你其他的孙子。这间房子是你们自己的吗？ផ្ទះនេះគឺផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជួគេតម្លៃ$40នេះកន្លែងបងប្អូនខ្ញុំនិងខ្ញុំនេះកន្លែងយាយខ្ញុំនិងម៉ែខ្ញុំនេះកន្លែងតាមបានគឺកន្លែងចាក់ទៅRiek 一家人所租的房子是由木板搭建而成的简陋木屋，屋顶用新板和纸板覆盖，实际居住空间只是木屋的大厅，面积相当于一个小型4方式祖屋的客厅。一家7口吃喝拉撒睡都在这个大厅里。Riek 回到家后的第一个任务就是煮饭。那你会比较喜欢在家里帮忙做家务，还是你比较喜欢去上学，还是你喜欢去工作？ខ្ញុំចូលចិត្តរៀនហើយនឹងការងារផ្ទះខ្ញុំចេញពីរៀនទៅបោះឡានមកពីខ្ញុំអត់លុយ好啦。妈妈出外工作，外婆眼睛失明，家里大小事务自然而然的就落在2个小哥哥肩上。然而兄弟俩却没有怨言。看到他们如此乖巧懂事，我替外婆感到欣慰。来，兄弟姐妹们，坐下。1、2、3，娘娘。耶！你看一下，是不是很神奇？在和这家人深谈了之后，我才知道外婆其实不是先天失明的，她是在1972年赤柬军队攻打她的村子时，惨遭流弹击中而失去视力的。那年她13岁。在外婆祥和的脸上，已经看不到她对战争的怨恨，只有对孙子们的爱和疼惜。战火的蹂躏把这个国度推向贫困的边缘。据统计，2012年单单在金边就有超过25000户人家住在贫民窟里。他们的房子就和 Riek 的家一样，都是就地搭建，随时都有倒塌的危险。孩子们的嬉笑让我暂时抛开了对他们居住环境的担忧，在他们脸上，我看不到战争的残酷。可能对他们来说，内战已经是遥远的历史。我也察觉不到他们对生活的不满。或许活着已经是一种幸福。1990年代后期，柬埔寨的政局趋向稳定，这个新兴发展国家的经济体制逐步走向市场经济，成功吸引外商前来投资。金边开始繁华起来，同时也引来了大批乡下平民蜂拥而至，但他们最终却沦落街头。សម្បូរអ្នកលក់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកត្តាអត់ការងារធ្វើគឺថានៅក្នុងនេះឥឡូវហ្នឹងហើយនឹងវាសម្បូរទៅដោយកត្តាអត់ការងារធ្វើហើយនឹងជីវភាពហ្នឹងគឺថាអត់ការងារធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយគាត់មិនសូវមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះខ្ពង់ខ្ពស់
ធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនមានឱកាសរកការងារធ្វើបានល្អអញ្ចឹងទៅមានតែបង្ខំចិត្តមកប្រកបអាជីវកម្មលក់ដូរទៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់អញ្ចឹងខ្លះចា៎ 我现在呢要远远的从车上观察那平时是怎样工作的，因为我怕我跟在他的后面的话呢，一定会把顾客全都吓走。你看，大家都是挥挥手、摇摇头，连话都不要跟他多说一句。 Let's say you need some bracelet. 视而不见，这些人就把它当透明的走过它。每一次被拒绝，每一次失败，他的神情就是有点点的失望，可是又似乎已经麻木了。How was it? Not good. You didn't manage to sell anything? No. You say you make 10 USD a day, so where does that money come from? Sometimes good day. Okay. On a bad day? Bad day. Sometimes not. No money at all. Yes, sometimes. What is the most difficult part when selling your bracelets? Have to work long time also. Is anybody not nice to you? Sometimes, yeah. Because they buy already. What about the restaurants? Are some of them bad Yeah, to you? sometimes bad. If I go to sell, then they said, go, 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 like that. Push you. Yeah. They push you. 其实我觉得他每天面对的是很多的负能量，然后他现在其实是开始麻木，那让我其实觉得更担忧，因为当这些负能量对他已经没有影响，也许他的心已经慢慢变硬了。那他每一天这样子走上走下，也许一天连一点钱都挣不到，所以这是很吃力不讨好的工作。Nak 的英语算是讲得不错，我们没有沟通障碍。虽然他说是在学校学的，但我觉得主要还是因为他常常向旅客兜售，有机会练习，从而加强了他的英语表达能力。除了赚钱，这或许是他当街头小贩的另一收获。看着他在烈日下长时间赤着脚来来回回的在大街上走着，我担心他的脚板会被烫伤，他却说地板一点儿也不烫。是他习惯了，还是脚板早已被烫麻了呢？街童之间的竞争，游客的视若无睹，餐厅保安的追赶，长期在街上讨生活，让那小小年纪就体验到人间的冷暖。我隐约感觉到这些不愉快的经历已经迫使他快速成长，让他失去了原有的童真和快乐。这天早上，我前往拜访Nak和他的家人。Nak就住在洞里萨河不远处的一个菜市场的巷子里。我凭着那给我的指示寻找他的住址，可是其实市场里面挺乱的，我也不太清楚说找不找得到。没错的话就是在前面。Hello, Joanna. Oh, hi. Joe, my home is upstairs. Okay, I'm coming up. Good morning, Joanna. Hello. This is my home. This is your home. Hi, sister. Hello. Wow. Okay. This is me to sleep. You sleep here on the mat. Okay. This one is my father sleep. Where? Outside? Yeah. Here. Yes. Oh. And your mother? Where does she sleep? She sleep with me. Oh, okay. With my but brother. there's a bed. Who sleeps on the bed? My brother, 16 years old. 伯母，请问这是你们自己买来的家吗？租啊，你们租来的，那一个月的租金要多少？ 250。哦，这样也不少哎。OK，
这么简单的一个房子也要付那么多的租金，不容易。看 ，Have you seen this before？ 你有看过这个吗？看，可以写字的。然后，沙不见掉。Nak, you draw for your brothers? 这个叫 Nak 的家可以说是家徒四壁，除了一台电视和一些旧家具，什么都没有。和孩子们接触后，我发现只要花点时间陪他们，就算是一个简单的玩具，都可以让他们玩得不亦乐乎。可见他们其实很需要长辈的陪伴和引导。只是 Nak 的母亲没有能力和时间给予他们额外的关注，单是应付每个月的租金，已经把他压得透不过气来。Nak 目前念1年级，每周日下午1点到5点之间都会到学校上课。平日妈妈在外摆摊，他都会自动自发自己上学，从不让妈妈操心。So you do have shoes. Why don't you wear this when you go out? They don't like the shoe. You don't like the shoe? Why? Too tight. Okay, so are we ready for school now? Yes. Come, let's go. All right. Bye-bye. Bye. Okay, come. “由于事先没有获得学校的批准，我们无法拍摄 Nak 上课的情形。我在 Nak 的教室外观望，感觉上学校的规模还蛮大的，教室的设备也完善。希望他在这么优良的环境下能把书读好。在同一个地区兜售物品的街童，除了是彼此的竞争者，很多时候更是相识的邻居或亲戚。Hello, Miss, need some bracelet? 和 Nak 一样13岁的 Lisa 小 Nak 1倍，是 Nak 的外甥女，9岁开始便走上街头讨生活。Nak just went to school. Yeah. Is this your child also? Nhưng cô như mà này mẹ. Mẹ này. No, No? Okay. I am. She is my grand auntie. What's your name? My name is Lisa. Lisa, hi, I'm Joanna. Hi, Joanna. You also sell things on the street? Yes. Okay, let me see what you have. Here you have bracelets. Wow. Okay, and scarves. Tea. You have more things to sell than the other children. So how much do you make a day? Sometimes I make none, and sometimes I make $10, $20. And how many hours do you work in a day? I think 9 hours or 10 hours. Wow, that's long. So aren't you tired by the time you get home? No. No? Yeah. That's great. You're a strong kid. And then after this, what are you going to do? I go to get more bracelet at my mom's place. Oh, okay. So your mom's making the bracelets? Yes. Can you bring me to see her? Yes. Okay. Lisa 在家里排行老2，上有1个哥哥，下有2个妹妹。哥哥之前也是游走街头的小贩，后来因为参与一起飞车党抢劫案而被逮捕。Lisa 的母亲为了让儿子减刑，不惜借钱贿赂有关当局。为了还债，他每天都编制手环，让 Lisa 放学后上街兜售。像 Lisa 哥哥那样，因为在街边游荡而误入歧途的青少年，在金边比比皆是，带来了不少社会问题。当地政府尝试为街头小贩提供职业培训，帮助他们转行，可是却不成功。 ចា
ដូចថាការប្រមូលផ្ដុំត្រូវការប្រមូលផ្ដុំការរៀនសូត្រត្រូវប្រើរយៈពេលវែងអីចឹងទាំងងាប់ចេះអ្នកខ្លះដូចថាជីវភាពចង់បានលុយលឿនអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅបានហើយគាត់នៅតែមកលក់កន្លែងហ្នឹងទោះជាគេដេញទៅថាប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែព្យាយាមលួចទៅមកទៅថា 有了儿子的前车之鉴，我不明白 Lisa 的母亲怎么还敢让女儿到街边抛头露面。难道她不怕 Lisa 也步上她哥哥的后尘吗？ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា Lisa អត់អាចធ្វើដោយកូនខ្ញុំបងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថា Lisa មិនអាចដូចពីព្រោះខ្ញុំដឹងចរិតកូន Lisa ជាក្មេងល្អ How much did your mother borrow from the bank? It's 3,000. 1 month, my mother have to pay them $270. Wow, that's a lot of money. Lisa 的妈妈表示，她会尽快还清债务，不会让女儿长期游走街头。 我觉得像 Lisa 这样子的孩子呢，她脑筋动得很快。她不但只是卖手环，她还会去到市场去挑选一些其他的物品来兜售给游客们。我觉得这些都是看得出来，这个女孩子她很积极向上的一种态度。她希望长大后呢，可以成为一名导游。我看到她跟游客们交谈互动的那些过程之中呢，我觉得她绝对有那个潜能，可以当一个很好的导游。希望她在不久的将来 可以圆了他这个梦想。为了亲身体验街边小贩的辛劳，我决定和 Lisa 一起沿街兜售。Okay, so 现在呢，我要陪 Lisa 我的这个师傅出去上街卖东西了，然后祝我们顺利吧。Let's go, Lisa. This way. Okay. Hi. No, I don't buy anything. Why not? But she has to pay for her school fees. Yeah, I know, but I don't buy anything. You can buy one, please. Sorry. Does this happen all the time? Yes. 他说要找那些坐在椅子上走不掉的那些比较能够有机会卖得成。How about some scarf? Buy one. Help her to pay for her school fees. Can we interest you in some bracelets? What about scarf? You don't have a scarf? So cute. Hello, you need any bracelet? Thank you. Some scarves? No. Would like to buy something for them? Sometimes very difficult. Yeah, I don't know how you do it, but so far I've had no luck. 走了半条街，屡战屡败，我开始觉得篮子很沉重，我的心也跟着沉重，自信心开始动摇。沿街兜售的确不容易。Does your neck get tired from carrying this? No, No? It's quite heavy, you know? because when I start at first, it's very heavy. Uh-huh. But like I practice every day, like I'm not holding anything. Oh, wow. So you've gotten used to it. If you buy a scarf, you get a free bracelet. I'll just have a bracelet. Yes. You can keep that. Thank you. 我们走了半条街，终于做到了一中生意，赚到了1块美金，赚得很不容易。Hi, where are you guys from? 第2个顾客成功耶！其实我们这样子边走边卖边讲，我是脚累。颈项累，嘴巴都讲干了，然后要跟一些不认识的人寒暄，然后要一直带着微笑，我觉得说是让我很精疲力尽的。在金边的这几天，我看到旅客们一般上对街童存有戒心，他们多数都对孩子们视而不见，或挥手摇头，或快步走开，犹如他们是小瘟神。
No, we can't buy for every children. It's difficult to say no, but we don't have the choice. 有游客跟我分享说，他们不是麻木不仁，不愿意伸出援手，而是如果他们跟一个孩子买东西，其他孩子会随后而至，他们不可能救济每个孩子。也有人担心说，一些父母可能看到孩子会赚钱，就逼他们辍学，长期游走街头养家。他们甚至也顾虑说，有些孩子可能被犯罪集团控制，所给的钱可能落入集团手中，孩子根本没有受惠。I promise you, this money goes straight to her, and then she gives it to her mother. 虽然没有实际数据，但是不少游客都有听闻类似事件的发生，所以不得不有所提防。另一方面，街童们见到游客时，犹如见到财主，会死缠烂打，穷追不舍，没有了一般孩子应有的童真。在环境的迫使下，孩子们已经在不知不觉中成为了市侩的小大人。这种现象让我忧心。华灯初上，洞里萨河畔披上了五光十色的彩妆，摇身一变成了歌舞升箫的不夜城。走在喧闹的人群中，不时可看见街童纠缠游客的一幕。他们无所不在，已成为河畔景观的一部分。那在晚餐过后，也来到了河畔报道，开始他这一天的第2轮兜售。Buy one bracelet, cheap price. 夜空下的河畔虽然美丽，却也是罪犯最常出没的时刻。那和其他在这里讨生活的孩子，犹如在虎口上过活，一不小心就会跌入罪恶的深渊。今天呢，我要带孩子们出去玩，他们还不知道我要带他们去哪里哦，希望他们会有一个很好的惊喜。Come, let's go! Yeah! When you go there, you play also. Yeah, of course. Of course, I'm going to play. Okay, 我们到了。So where are we? Kid City. Yeah. Okay, come, let's go. Are you excited? Yes. Yes. Not very fast. Susu, nak. Susu. Come on, nak. Lisa, 加油，加油。Lisa, you're very fast also. Good job, good job.一转眼就过去了，可是滑下来的那当下还是很恐怖的。可是至少我做到了。Okay, now you. So you know what this is supposed to make you feel like the astronaut in outer space. 其实娜和 Lisa 之前曾经遇到过好心游客带他们出外游玩、看电影，所以在策划这次的行程时，我有点担心很难满足这2个见过世面的小家伙。最终，我选择来这家3年前才开幕的室内游乐场。
这里提供一系列寓教于乐的游乐设施，我希望他们能从玩乐中学习。So Lisa, what did you like the most today? Today I like this one This one is fun. Why? because it's make me feel like going back down. Nak, what about you? What was your favorite? This one This one. Why? make me feel good. What about when we were climbing up just now and the slide? You didn't want to try. Why? Scared. Scare. 今天我觉得我进一步了解了他们的个别的那个性格。Lisa 她虽然是女孩子，可是其实她很勇敢，胆子很大，攀墙、溜滑梯之类的，她一点都不害怕。反而是Nak，他是男孩子，很多东西他都不太敢去尝试。其实当初我是有一点担心，说这些常常出去玩的孩子们会不会嫌弃我们带他去的地方？那其实今天我看到他们，我觉得说。孩子们，他们还是有一种天真跟单纯的，就是说，不论他们在街上混了多长的时间，他们到了一个地方有的玩啊，你就可以看得出他们流露那种真正的天真无邪，那是让我最满意的。今天比较可惜的是没有办法带刷车的 Rick 还有他的哥哥出来玩，因为他们得要去参加一个婚礼。那我觉得说，其实那两个孩子，因为他们比较没有见过世面，所以我觉得如果今天他们有机会可以来玩的话，他们应该会玩得很开心。今天呢，我们玩了一天，又累又饿了，所以现在应该是时候吃一餐好的。侍应生上菜后，我们各自开动。这顿饭让我对这两个孩子又有了更深一层的认识。You ordered so much food, Nak. You have pork chop and rice. Can you finish everything? Yes. Nak 虽然个子矮小，但是食量很大，食物一上桌就没有停过口。反观 Lisa， 她点了一盘海鲜炒饭，却吃得有点意兴阑珊。So Lisa, what's your favorite food? My favorite food is steak So how come you ordered fried rice? You should have ordered steak. because I think steak is very expensive. Everybody order cheap food. If I order the expensive food and I scare some people mind. 真是一个懂事的孩子，处处替人着想，叫人额外疼惜。两个同年级的孩子，思想和处事态度却很不一样。我们的下一站是鞋店，我想为 Nak 买一双凉鞋，让他上街兜售的时候穿，以免他烫伤或割伤脚板。他脚底的那双鞋也是他唯一的一双鞋，已经不合脚，会磨皮，所以他平时宁可赤着脚在街上走，也不穿鞋。This size is good now? Yes. Okay. 来，老板娘，给钱。So after this, you must use these to walk, okay? Don't walk without your shoes anymore. Yeah. Okay, good. Come. You see my shadow? You see the shadow? So it's time for me to say goodbye. Next time I come back, you're going to be a tour guide and then you show me around, okay? You bring me around? Okay. Now I'm going back. Bye-bye. Can I hug you? Shy boy, yeah. Suddenly you're so shy, yeah. Take care. You too. Yeah. 我们新加坡的家长呢，都希望孩子们能够专心的念书，凡是家务事啦，还是赚钱啦，这些东西他们都不要去担心。家长只希望孩子们可以好好的念书，考出好成绩。在柬埔寨这里，很多人都太过贫穷了，所以能够坐下来好好的只做一件事，就是读书，其实对他们来说是一个很稀有的事情。我们外人想要真正的帮忙是相当的困难的。我们可以解决他们经济上的问题，可是这只是暂时性的一种帮助的方式。在长远的来说，如果这些家庭太过依赖施舍，他们不会学习怎么独立。那孩子们如果整天在街上，太习惯人家给他们钱或者请他们吃饭的话，那会不会养成他们一种虚荣心呢？这些都是一些比
比较间接性的一些负面的一些影响。跟很多人一样，我相信教育才是真正能够让这些孩子脱离困境的。不过，要改变他们家长还有家庭的这个观念很不容易。他们看不到这个长远的利益，他们只想解决现在眼前最棘手经济上的问题。在这个繁华的闹市中，低下层人士往往是经济发展过程中被忽略的一群。街头成了他们谋生的地方，甚至是栖身之所。璀璨的灯火，攒动的人群，美丽的夜幕下，形形色色的诱惑无所不在。贫苦的孩子们在这种环境下，能否出污泥而不染呢？孩子们长大后，又能否脱离街头，奔向一个更有保障的未来，仍然是个未知数。